হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু সিভিলস মেন্টরশিপ। তো লাস্ট ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করেছিলাম পেপার ওয়ানের সিলেবাসটা। তো আমরা ট্রাই করেছিলাম পেপার ওয়ানের সিলেবাসটাকে ডিকনস্ট্রাক্ট করবার। তো সিমিলার ম্যানারে আমরা আজকে পেপার টু এর সিলেবাসটাকে ডিকনস্ট্রাক্ট করব। তো পেপার টু এর যে সিলেবাসটা আছে সেখানে বেসিক্যালি কি লেখা আছে না, এখানে ফার্স্টে কি লেখা আছে, ফার্স্টে একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিই যে পেপার টু এ মানে ইউপিএসসি যে সিলেবাসটা আছে সেটা নট ইন আ প্রপার সিকোয়েন্সিয়াল ম্যানার। ফর এক্সাম্পল আমি কি বলতে চাইছি, দেখো ফার্স্টে কি লেখা আছে না, আমার গভর্নেন্স লেখা আছে, তারপরে কি আছে না কনস্টিটিউশন আছে, দেন উই হ্যাভ পলিটি, দেন সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড ফাইনালি উই আর হ্যাভিং ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস। বাট ইফ উই গো ডাউন দ্য সিলেবাস তো ফার্স্টে কি দেখতে পাবো, আমাদের ফার্স্টেই আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। বাট এই যে গভর্নেন্স টপিকটা আমাদের সিলেবাসের এন্ডের দিকে আছে। তো সো হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট আর রিটেন ইন দ্য সিলেবাস, তো কিওয়ার্ডস আমাদের কি কি লেখা আছে সিলেবাসের মধ্যে। তো ফার্স্ট কিওয়ার্ড কি লেখা আছে না আমাদের গভর্নেন্স। তো এই গভর্নেন্সকে আমরা একটা ফার্স্ট কিওয়ার্ড হচ্ছে গভর্নেন্স, নেক্সট ইজ কনস্টিটিউশন, থার্ড ইজ পলিটি, fourth is social justice, and finally we are having international relations. তো আমাদের টোটাল যে পেপার টু এর যে সিলেবাসটা আছে, তো এই পেপার টু এর সিলেবাসটাকে আমরা কী কীভাবে ডিভাইড করতে পারি, মানে আমরা কী কী এন্টায়ারলি একটা যদি হাই লেভেলে যদি বলা যায় তাহলে আমাদের এই পেপার টু এর সিলেবাসটাকে আমরা টোটাল 5টা ভাগে ভাগ করতে পারছি। First is our governance topic, second is constitution, third is polity, fourth is social justice, and finally we are having international relations. Now coming down to the first point. তো ফার্স্ট পয়েন্টে আমাদের কি লেখা আছে এখানে না, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, দ্যাটস ইট। তো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মানে কি আছে না, আমাদের টোটাল যে কনস্টিটিউশন আছে সেই সব কিছুই আমার এর মধ্যে চলে আসছে। বাট স্পেসিফিক্যালি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের আন্ডারে সিলেবাসে আমাদের কি লেখা আছে, কি মেনশন করা আছে, হিস্টোরিক্যাল আন্ডারপিনিংস। নাও লক্ষ্মীকান্তের ফার্স্ট চ্যাপ্টারই কি আছে না, আমাদের হিস্টোরিক্যাল আন্ডারপিনিংস আছে। তো সিলেবাসের ফার্স্ট কিওয়ার্ড, এখানেও আমরা কিওয়ার্ড ধরে ধরে যাব। তো ফার্স্ট কি লেখা আছে না, হিস্টোরিক্যাল আন্ডারপিনিংস আছে। নেক্সট কি লেখা আছে না, এভলিউশন। থার্ড ইজ ফিচার্স। ফিচার্স অফ হোয়াট না, ফিচার্স অফ আওয়ার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। নাও এভলিউশন অফ হোয়াট, এভলিউশন অফ আওয়ার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন. Next is we are having amendments. Now what are the amendments that have been done on our Indian constitution throughout these many years? তারপরে কি আছে না, সিগনিফিক্যান্ট প্রভিশনস আসছে, অ্যান্ড লাস্টলি কি আসছে না, উই হ্যাভ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার। তো ওভারঅল তাহলে কি হচ্ছে, ফার্স্টে এটা কিসের পার্ট আসছে না, এটা আসছে হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউশনের পার্ট। তাহলে এইটা তাহলে কি বলতে পারি, এইটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে এটা আমাদের কনস্টিটিউশনের পার্ট আসছে। তো সিলেবাসের ফার্স্টে কি দেখো, সিলেবাসের ফার্স্টে আমাদের কি লেখা আসছে না, গভর্নেন্স আছে। বাট বেসিক্যালি আমাদের সিলেবাসের স্টার্টিংয়ে তাহলে আমাদের কি আছে না, আমাদের ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আছে। বাট ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মানে কি বোঝাচ্ছে না, অল দ্য আর্টিকেল, সাব ক্লজেস, তো পুরো জিনিসটাই বোঝা যাচ্ছে। তো আইডিয়ালি এখানেই আমার সিলেবাস শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কারণ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের মধ্যেই আমার সব কিছু চলে আসছে। বাট ওরা এখানে স্পেসিফিক্যালি কি মেনশন করে দিয়েছে না, এখানে মেনশন করে দিয়েছে স্পেসিফিক্যালি হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল আন্ডারপিনিংস, এটা একটা পার্ট। নেক্সট পার্ট কি বলেছে না, এভলিউশন অফ আওয়ার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হাউ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইভলভড থ্রুআউট দ্য ইয়ার্স, অর হাউ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ ডেভেলপড। নেক্সট কি আছে না, ফিচার্স, তাহলে ফিচার্স অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। নেক্সট কি আছে না, অ্যামেন্ডমেন্টস, তাহলে অ্যামেন্ডমেন্টস অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। অ্যান্ড ফাইনালি কি আসছে না, সিগনিফিক্যান্ট প্রভিশনস আর বেসিক স্ট্রাকচার। তো এই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের তাকেও আমরা কিওয়ার্ডসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আছে, কারণ ইচ অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেন্স উইচ আর বিন আস্কড বাই ইউপিএসসি আর বেসড অন দিস কিওয়ার্ডস অনলি। এবার সেটা কিভাবে ওরা কিওয়ার্ডসটাকে ইউজ করে কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করছে সেটা আমরা দেখছি। তো এখানে তাহলে আমাদের টোটাল ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটাকে আমরা কতগুলো কিওয়ার্ডসে ভাগ করতে পারছি না, হিস্টোরিক্যাল আন্ডারপিনিংস একটা, এভলিউশন দুটো, ফিচার্স তিনটে, অ্যামেন্ডমেন্টস চারটে, সিগনিফিক্যান্ট প্রভিশনস পাঁচটা, আর বেসিক স্ট্রাকচার ছটা। তাহলে ওভারঅল এই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটাকে আমরা টোটাল 6টা ভাগে ভাগ করতে পারছি। এবার দেখবো আমরা এখানে কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স আসছে। ধরো হ্যাঁ,
তো কোয়েশ্চেন্স কীরকম আসছে দেখো, 2024-এর কোয়েশ্চেন কি বলেছে এখানটাতে, না 2024-এর কোয়েশ্চেন এখানে কি বলেছে, না রাইট টু প্রিভেসি is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the Constitution. কি করতে হবে না এক্সপ্লেন করতে হবে। নেক্সট পার্টে কি বলেছে না, ইন দিস রেফারেন্স ডিসকাস দ্য ল রিলেটিং টু ডিএনএ টেস্টিং অফ চাইল্ড ইন দ্য womb টু এস্টাবলিশ ইটস প্যাটার্নিটি। তো এটা নেক্সট পার্টটাকে আমরা পরে ডিসকাস করছি। দিস নেক্সট পার্টটা কি আছে না, নেক্সট পার্ট হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল পার্ট অফ দ্য ফার্স্ট পার্ট ওন। এই যে পার্টটা আছে এই পার্টটা কি আছে না, এই পার্টটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল পার্ট। এই যে ফার্স্ট পার্টের যে কোয়েশ্চেনটা আছে এই ফার্স্ট পার্টের কোয়েশ্চেনটারই সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল পার্টটা আছে। বাট ফার্স্ট পার্টটা কি বলেছে তাহলে আমাদেরকে, না রাইট টু প্রিভেসি। রাইট টু প্রিভেসি কার মধ্যে আসছে আমাদের, না ফান্ডামেন্টাল রাইটস। এবার দেখো সিলেবাসে আমাদের কি লেখা ছিল, না এখানে সিলেবাসে আমাদের কোথাও কি ফান্ডামেন্টাল রাইটস লেখা আছে, সিলেবাসের কোথাও আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস লেখা নেই। কি লেখা আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের মধ্যে, হিস্টোরিক্যাল আন্ডারপিনিংস আছে, দেন এভলিউশন আছে, দেন ফিচার্স আছে, অ্যামেন্ডমেন্টস আছে, বাট উই হ্যাভ ওয়ান ওয়ার্ড কল্ড সিগনিফিক্যান্ট প্রভিশনস। নাও এই সিগনিফিক্যান্ট প্রভিশনসের মধ্যেই আমাদের এই ফান্ডামেন্টাল রাইটসের পার্টটাও আসছে। তো এই সিগনিফিক্যান্ট প্রভিশনসের মধ্যে আমাদের এক্স্যাক্টলি আমাদের কি কি পার্টসকে আমরা বলতে পারি এখান থেকে, তাহলে এখান থেকে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস আসছে, এখান থেকে আমাদের ডিপিএসপি আসছে। তো এই সব কিছুই হচ্ছে আমাদের এই সিগনিফিক্যান্ট প্রভিশনসের পার্ট থেকেই আসছে, এখান থেকেই আমাদের প্রিয়াম্বেল রিলেটেডও কোয়েশ্চেন্স আসছে। তাহলে এই যে পার্টটা আছে তো এই পার্টটা থেকেই মানে সিগনিফিক্যান্ট প্রভিশনসের ভেতর থেকেই কোয়েশ্চেন্স আসছে। তো এখান থেকে আমরা এটা বলতে পারবো না যে দিস কোয়েশ্চেন ইজ আউট অফ মাই সিলেবাস বিকজ ইট ইজ নট মেনশনড ইন দ্য সিলেবাস, বাট নো ইট ইজ মেনশনড ইন দ্য সিলেবাস বাট নট ইন আ ডিরেক্ট ম্যানার। তো ধরো ফর এক্সাম্পল আরেকটা কোয়েশ্চেন্স দেখছি আমরা, তো এখানে কি বলেছে, হ্যাঁ দেখো এটা 2016-এর কোয়েশ্চেন আছে। কি বলেছে না, ডিসকাস ইচ অ্যাডজেক্টিভ অ্যাটাচড টু দ্য ওয়ার্ড রিপাবলিক ইন দ্য প্রিয়াম্বেল। তাহলে এই যে প্রিয়াম্বেল কি কোথাও লেখা আছে আমাদের সিলেবাসে, না নেই লেখা। দেখে নিচ্ছি আমরা আরেকবার সিলেবাসটা। দেখো আমাদের সিলেবাসে কি আছে এখানটাতে, না এখানে আছে হচ্ছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, যার মধ্যে কি কি আছে না, যার মধ্যে আছে হচ্ছে আমার হিস্টোরিক্যাল আন্ডারপিনিংস আছে, এভলিউশন আছে, ফিচার্স আছে, অ্যামেন্ডমেন্টস আছে, সিগনিফিক্যান্ট প্রভিশনস আছে আর বেসিক স্ট্রাকচার আছে। তো এখানে আমরা টোটাল 6টা ভাগে ভাগ করতে পারছি এই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটাকে, বাট এখানে কোথাওই আমার প্রিয়াম্বেল ওয়ার্ডটা মেনশনডই নেই। তো এই প্রিয়াম্বেল ওয়ার্ডটা আমার সিলেবাসের কোন পার্ট থেকে আসছে, না এই সিগনিফিক্যান্ট প্রভিশনস থেকে আসছে। So this is how syllabus and PYQs we need to take this as the main most important thing while we are preparing for this exam. তো syllabus আর PYQ থেকেই আমরা এটা বুঝতে পারবো যে এক্স্যাক্টলি কোন পার্ট থেকে আসছে আর এক্স্যাক্টলি কতটা আমাদের টাইপস অফ মানে কিভাবে কোয়েশ্চেনটাকে ওরা জিজ্ঞেস করছে। তো সেখান থেকে আমরা আমাদের প্রিপারেশনটা নিতে পারবো। তো এটা বোঝা গেল। নাও নেক্সট কি বলেছে না, নেক্সট হচ্ছে ফাংশনস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড দ্য স্টেটস। এটা একটা পার্ট। কি আছে দেখো, ফাংশনস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড দ্য স্টেটস মানে কি না, ফাংশনস অফ দ্য ইউনিয়ন মানে কি, ফাংশনস অফ দ্য স্টেটস, রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড নেক্সট কি আছে না, রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য স্টেটস। তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি যে না ফাংশনস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড দ্য স্টেটস এটা একটা পার্ট আসছে। নেক্সট কি বলেছে, সেম টপিকেরই ইস্যুস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস, হ্যাঁ পারটেনিং টু দ্য ফেডারেল স্ট্রাকচার। তাহলে ইস্যুস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস পারটেনিং টু দ্য ফেডারেল স্ট্রাকচারে, তাহলে এখানে কি আছে না, ফার্স্ট পার্টে কি বলেছে না, ফাংশনস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড দ্য স্টেটস।
তার মানে কি ফাংশনস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য ইউনিয়ন হতে হবে। এবার সেই রেসপন্সিবিলিটিসগুলোকে পালন করতে গেলে কিছু ইস্যুস আসবে, কিছু চ্যালেঞ্জেস আসবে, বা ধরো ফর এক্সাম্পল কিছু ইস্যুস আছে, সেই ইস্যুসটাকে রিজলভ করতে গেলে কিছু ফাংশনস বা ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট কিছু অ্যাপ নিয়ে আসছে বা কিছু পলিসি নিয়ে আসছে, এবার সেটাকে আনতে গিয়ে কিছু চ্যালেঞ্জেস দেখা দিচ্ছে। তো সেটাই হচ্ছে আমার এখানে এই ইন্টারলিঙ্কেজ আছে, যে ফার্স্ট পার্টে কি বলেছে না ফাংশনস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড দ্য স্টেটস। নেক্সট পার্টে কি বলছে না ইস্যুস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস পার্টেনিং টু দ্য ফেডারেল স্ট্রাকচার। তো বোঝা গেল এটা হচ্ছে দুটো পার্ট আছে, ফাংশনস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য ইউনিয়ন অ্যান্ড দ্য স্টেটস, আর নেক্সট কি আছে না ইস্যুস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস পার্টেনিং টু দ্য ফেডারেল স্ট্রাকচার। তারপরে কি বলছে না ডেভলিউশন অফ পাওয়ার্স অ্যান্ড ফিনান্সেস আপ টু লোকাল লেভেলস, মানে কি না লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস দেয়ারই। তো এবার পুরো সিলেবাসটাকে যদি আমরা একবারে দেখি তাহলে কি আছে এখানটাতে, যদি আমরা এই টোটাল পুরো টপিকটাকে যদি একবারে দেখছি তাহলে কি বলেছে ফার্স্টটা না ফাংশনস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য ইউনিয়ন, এটা একটা পার্ট। এবার যদি আমি এই পার্টটাকেই ভেঙে লিখছি তাহলে কি আছে না ফাংশনস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য ইউনিয়ন, নেক্সট কি বলেছে ফাংশনস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য স্টেটস, নাও দ্য ইস্যুস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস of the states and of the union, but of the union and of the states while they are trying to perform their responsibilities, সেটা বলেছে আমার সেকেন্ড পার্টটাতে। থার্ড পার্টে কি বলেছে যে না ডেভলিউশন অফ পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাইন্যান্সেস আপ টু লোকাল লেভেলস। তো আমাদের এখানটাতে কি আছে না ডিসেন্ট্রালাইজেশনের কনসেপ্ট, তাহলে ডিসেন্ট্রালাইজেশনে কি আসছে না আমাদের পাওয়ারটাকে পুরো ডেভলিউট করতে হবে টিল দ্য লোকাল লেভেলস অবধি, তো এখানে সেটাই আসছে। তাহলে ডেভলিউশন অফ পাওয়ার্স অ্যান্ড ফিনান্সেস আপ টু লোকাল লেভেলসে অ্যান্ড দ্য চ্যালেঞ্জেস দেয়ারই। তো ওই পাওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশনসটাকে যদি আমার বা ফিনান্সেসটাকে যখন ডেভেলিউট করছি আমি টু দ্য লোকাল লেভেলে, তাতে আমার কি কি চ্যালেঞ্জেস আসছে সেটা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। বোঝা গেল? তো ইন ওয়ান ওয়ার্ড যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে এটাকে আমরা ওয়ান ওয়ার্ডে কি বলতে পারি, এই ওয়ান ওয়ার্ডে আমরা এটাকে কি বলতে পারি যে না থ্রি টিয়ার স্ট্রাকচার অফ দ্য গভর্নমেন্ট, এটাই তো বলতে পারছি না। দেখো এবার একটা জাস্ট ইম্যাজিন করো, ফার্স্টে আমাকে ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য সিলেবাসে তাহলে কি বলেছে এখানটাতে, এখানে কি বলেছে না ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, ফার্স্টেই বলে দিয়েছে একটা ব্রড টপিক যে না ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। এবার আমরা কি আছে না ওটাকে আমরা ক্লাসিফাই করছি, তাহলে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটাকে এবার ভাঙছি ডিকনস্ট্রাক্ট করছি। কিভাবে আসছে না থ্রি টিয়ার স্ট্রাকচার, যেখানে থ্রি টিয়ার স্ট্রাকচারে কি আসছে না আমার ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট আছে, স্টেট গভর্নমেন্ট আছে, আর লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট আছে। তাহলে ফার্স্টে আসছে কে না ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, ফার্স্টে কি আসছে কনস্টিটিউশন, সেটাকে আমরা কিসে ভাগ করছি না তিনটে পার্টে, ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট আর লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট। বোঝা গেল সিলেবাসটাকে এইভাবে আমরা ডিকনস্ট্রাক্ট করছি, ঠিক আছে। এবার নেক্সট পার্টে কি বলেছে, নেক্সট পার্টে দেখো কি বলেছে না সেপারেশন অফ পাওয়ার্স বিটুইন ভেরিয়াস অর্গানস, তাহলে কি আছে সেপারেশন অফ পাওয়ার্স বিটুইন ভেরিয়াস অর্গানস, এটা একটা পার্ট। তাহলে এই পার্টটাতে কি বোঝাতে কি চাইছি, সেপারেশন অফ পাওয়ার্স বিটুইন ভেরিয়াস অর্গানস, তার মানে কি আছে আমাদের এই ওপর লেভেলটাতে কি ছিল, ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট আছে, স্টেট গভর্নমেন্ট আছে, আর লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট আছে। এবার আমরা এটাকেও তো ভাগ করতে পারি, রাইট, এই যে থ্রি টিয়ার স্ট্রাকচারটা আছে, তো উই ক্যান ডিভাইড দিস থ্রি টিয়ার স্ট্রাকচার ইন্টু মাল্টিপল সাব পার্টস অলসো। হাউ? into three things. How? Legislature, executive, judiciary. That's it. Separation of powers between what? Various organs. Now, what are the major organs we have? Now, we have three organs: legislature, executive, judiciary. বোঝা গেল? To see how the syllabus has been prepared over here. So, at first, we are having the Indian Constitution. Next is they have divided, or the subparts of Indian Constitution is the three-tier structure of the government, or the three-tier structure of our which is mentioned in the Constitution.
এবার এক একটা স্ট্রাকচারকে আমরা ডিভাইড করছি, তাহলে এবার এক একটা স্ট্রাকচারে কি আসছে, লেজিসলেচার আছে, এক্সিকিউটিভ আছে, জুডিশিয়ারি আছে। দিস ইজ হোয়াট ইজ মেনশনড ওভার হিয়ার, দ্য সেপারেশন অফ পাওয়ার্স বিটুইন ভেরিয়াস অর্গানস। তো এবার পাওয়ার সেপারেট হয়ে যাচ্ছে বিটুইন দ্য লেজিসলেচার, এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড জুডিশিয়ারি। বাট এবার ধরো powers have been separated between these three organs. But if suppose any dispute arises between them, who will redress or who will resolve those disputes? Dispute redressal mechanisms and institutions. So this is how the syllabus has been connected to one another. কিভাবে? ফার্স্টে কি বলেছে না, সেপারেশন অফ পাওয়ার্স বিটুইন ভেরিয়াস অর্গানসে। তার মানে আমাদের তিনটে অর্গানস আসছে, লেজিসলেচার, এক্সিকিউটিভ, জুডিশিয়ারি। অ্যান্ড হাউ অ্যান্ড ইফ সাপোজ এনি ডিসপিউট অ্যারাইজেস বিটুইন দেম অর অ্যামং দেম, হু উইল রিজলভ দোজ ডিসপিউটস? Dispute redressal mechanisms and institutions. So this is how the syllabus has been connected to one another. Now next, what is the next? Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries. Now see, what they have mentioned, that comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries. But কোন countries? Now আমরা কি প্রত্যেকটা কান্ট্রিজের সাথে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের তাকে কম্পেয়ার করে পড়াশোনা করব? তা নয়। তো হাউ উইল উই নো দ্যাট উইচ আদার কান্ট্রিজ উই নিড টু স্টাডি? Based on our previous year questions. Now see, previous year question, how they have framed it. One of the question we will see. Now see, what is this question they are saying? 2023 year question. কি বলছে? Compare and contrast the British and the Indian approaches to parliamentary sovereignty. তাহলে কি বলেছে? কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট কার কার মধ্যে? না, ব্রিটিশ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান অ্যাপ্রোচেস। কিসের বেসিসে, কিসের কম্প্যারিজন করতে হবে? না, পার্লিয়ামেন্টারি সভারেনিটি। তো দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অফ কম্পেয়ারিং বোথ অফ দেম। আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখো কি বলেছে না, ক্রিটিক্যালি এক্সামাইন দ্য প্রসিডিওর্স থ্রু উইচ দ্য প্রেসিডেন্টস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ফ্রান্স আর ইলেক্টেড। সো নাও সি, উই হ্যাভ অলরেডি গট টু কান্ট্রিজ ফর উইচ উই নিড টু স্টাডি। একটা হচ্ছে এই ব্রিটিশ কনস্টিটুয়েন্সি পড়তে হবে, নেক্সট কি আছে না ফ্রান্স। তো কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে না, ক্রিটিক্যালি এক্সামাইন দ্য প্রসিডিওর্স। তাহলে কি বলেছে আমাদেরকে না, প্রসিডিওর্সটা পড়তে হবে। বিটুইন হুম? না, প্রসিডিওর্স থ্রু উইচ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ফ্রান্স আর ইলেক্টেড। তাহলে কি কি বলে দিয়েছে আমাদের এখানে না, কি বেসিক্যালি কি বলতে চাইছে যে ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্টের ইলেকশন আর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন, হাউ দে আর বিং ইলেক্টেড, সো হোয়াট আর দ্য প্রসিডিওর্স, উই নিড টু কম্পেয়ার বোথ অফ দেম। নাও এখানে একটা ব্যাপার আছে, কি আছে? তো আমাদের সিলেবাসটা কি ছিল না, সিলেবাসটা ছিল হচ্ছে কম্প্যারিজন অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনাল স্কিম উইথ দ্যাট অফ আদার কান্ট্রিজ, ফর উইচ দিস ইজ পার্ট অফ আওয়ার পেপার 2 সিলেবাস। তো পেপার 2তে আমাদের এই কোয়েশ্চেনটা এসেছে, এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স এসছে। বাট দ্য ইন্টারেস্টিং পার্ট ইজ দ্য সিমিলার টপিক which is mentioned only in our paper 2 syllabus, but the question came in paper 1 as well. How? Let's see. See, in paper 1 we have one topic called secularism, which is part of our society syllabus. So question টা কি এসছে দেখো, how the Indian concept of secularism is different from the Western model of secularism. Discuss. তো কি বলেছে, এখানেও তো কম্প্যারিজনই করছি আমরা, রাইট? কার কার মধ্যে কম্প্যারিজন করছি না, ইন্ডিয়ান কনসেপ্ট অফ সেকুলারিজম অ্যান্ড দ্য ওয়েস্টার্ন মডেল অফ সেকুলারিজম. So these type of question can come in, though this particular topic is mentioned in our paper 2 syllabus, but it can come in paper 1 as well, because the term secularism is mentioned in paper 1 as well. So এটা আমাদের মাথা রাখতে হবে যে এই যে টপিকটা আছে, so from this topic question can come either in paper 1 or paper 2. Mostly it will come in paper 2 only, but it may come in paper 1 as well. Now next আমাদের next কি টপিক আছে সিলেবাসে, কোন টপিকটা মেনশনড আছে আমাদের?
কি লেখা আছে এবার সিলেবাসে দেখো, পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেচার্স। তো দেখো আবার আমরা একবার রিভাইজ করে নিচ্ছি। ফার্স্টে কি ছিল না, ফার্স্টে আমাদের ফার্স্টে আমাদের তাহলে কি ছিল না, ফার্স্টে ছিল হচ্ছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। তাহলে অ্যাট দ্য টপ উই হ্যাড ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। নাও উই আর ডিফারেন্সিয়েটিং, অর আমরা ওই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনটাকে এবার ভাগ করছি, তিনটে পার্টে ভাগ করছি। কিসে না, ইউনিয়ন, স্টেটস অ্যান্ড লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট অর লোকাল গভর্নমেন্ট। ঠিক আছে, তার মানে কি হচ্ছে, কনস্টিটিউশনটাকে ভাগ করছি আমরা ইউনিয়ন, স্টেট গভর্নমেন্ট আর লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট। নেক্সট টপিক কি বলেছে না, সেপারেশন অফ পাওয়ার্স বিটুইন ভেরিয়াস অর্গানস। তার মানে কি আছে না, আমাদের এবার ভেরিয়াস অর্গানস বলতে কি বোঝাচ্ছে না, উই হ্যাভ legislature, executive and judiciary in both union and state level. So that is what it is mentioned, separation of power between various organs. Now এবার দেখো এবার কি বলেছে না, পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেচার্স। তাহলে স্পেসিফিক, এবার আমরা স্পেসিফিকে আসছি। তাহলে এবার স্পেসিফিক মানে কি, এবার আমরা কি বোঝাবে, আমাদেরকে লেজিসলেচার দেখতে হবে, এক্সিকিউটিভ দেখতে হবে, জুডিশিয়ারি দেখতে হবে। তাহলে এখানে সেটাই বলছে। দেখো কি বলেছে ফার্স্টেরটাতে না, পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেচার্স, ডান। নেক্সট হোয়াট দে হ্যাভ মেনশন না, স্ট্রাকচার, অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ফাংশনিং of whom, executive and judiciary. See, this is how they have differentiated between them. তো ফার্স্টে কি বলেছে না, আমাদের সেপারেশন অফ পাওয়ার্স বিটুইন ভেরিয়াস অর্গানস, তার মানে লেজিসলেচার, এক্সিকিউটিভ, জুডিশিয়ারি, we have differentiated it. Now we are studying each and every topic, like over here we are studying the legislature, over here we are studying the judiciary and executive. Now, legislature, what are the things we are studying over here? First of all, we are studying the structure. Next is functioning. Next is conduct of business. Next is powers and privileges. And next is issues arising out of this. তো পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেচার্স আছে, তো পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেচার্স আমরা কি কি পড়ছি না, স্ট্রাকচার অফ ইট হয়ে গেল, structure of both parliament as well as state legislature. Now, functioning of parliament and state legislature, conduct of business of parliament and of state legislature, powers and privileges of parliament and of state legislatures. Now, issues arising out of this. So, obviously, কোনো কিছু function করতে গেলে issues তো arise হবেই। তো now this part will deal with the issues. Let's see few questions. Though each and every keywords are very important because from the keywords only questions will come. See, let's see few questions. How the questions came from this particular topic. See. Explain the structure of the parliamentary committee system. See. Parliament and state legislatures, anywhere that parliamentary committee system is mentioned in our syllabus? No, but parliament is mentioned, right? Parliament is mentioned, so that means anything related to parliament can come. See, now they have specifically mentioned structure. See, structure. So that is why I am saying that each and every keywords mentioned in the syllabus is very much important. So এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আসছে। নেক্সট পার্টে, নেক্সট ধরো ফর এক্সাম্পল আর কি বলেছে না, ডিসকাস দ্য রোল অফ প্রিসাইডিং অফিসার্স অফ স্টেট লেজিসলেচার্স ইন মেনটেনিং হোয়াট না, অর্ডার অ্যান্ড ইম্পার্শিয়ালিটি ইন কন্ডাক্টিং দ্য লেজিসলেটিভ ওয়ার্ক অ্যান্ড ইন ফেসিলিটেটিং বেস্ট ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিসেস। তো তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার্স কোথাও লেখা আছে সিলেবাসে? Nothing, nowhere it is written about it, but we have to study that state legislatures is mentioned, conduct of business is mentioned. So conduct of business means what? Who conducts the business in the parliament? Obviously the speaker. Who conducts the business in the state legislatures? So obviously they are the presiding officers. Speakers are the presiding officers. So now, maintaining order and impartiality in conducting the legislative work. So that means the conduct of business in the parliament or the state legislature. In facilitating best democratic practices. So now you understood, right, why each and every keywords in the syllabus are very much important.
So this is what this particular topic or these type of questions are coming. Not to worry, we will discuss each and every questions that came in the last 12 years. Next কি বলেছে না structure and functioning of the executive, structure and functioning of the judiciary. তো এই যে স্ট্রাকচার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ফাংশনিং অফ দ্য এক্সিকিউটিভ আছে, আবার স্ট্রাকচার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ফাংশনিং অফ দ্য জুডিশিয়ারিও আছে। নেক্সট ইজ মিনিস্ট্রিজ অ্যান্ড ডিপার্টমেন্টস অফ দ্য গভর্নমেন্ট। সো দিস ইজ পার্ট অফ এক্সিকিউটিভ অনলি। So ministries and departments of the government is part of executive only. So now you understood how they have constructed the syllabus or how they have deconstructed the syllabus. So first they have mentioned Indian constitution at the very beginning only. Now they are classifying it. So Indian constitution has been classified into 3-tier structure: union government, state government, local government. Now union government, again state government, or next part is separation of powers between various organs. So that means what? They are now again classifying those things as well. So now they have classified it into legislature, executive and judiciary. Next is now they are focusing on each and every organs of the government. So first organ is parliament and state legislatures. Now what are they what have they mentioned over here? Now what are the things that we need to study from this legislature topic? The structure of the legislature, functioning, conduct of business, powers and privileges. Now obviously while you are doing this type of things, obviously certain issues might arise. So those issues as well. Next is structure, organization and functioning of the executive, structure, organization and functioning of the judiciary. So this is how they have deconstructed the syllabus. So first of all, Indian constitution, 3-tier structure, separation of powers, that's it. And then each and everything like legislature, structure, functioning, conduct of business, all those things, judiciary, structure, organization, functioning, executive, structure, organization, functioning, ministries and departments of the government which is part of the executive only. Now এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের আলাদা, এই পার্টের সাথে কোনো মিক্স কোনো রিলেশন নেই। তো এই প্রেশার গ্রুপস অ্যান্ড কি আছে না প্রেশার গ্রুপস অ্যান্ড ফর্মাল বা ইনফর্মাল অ্যাসোসিয়েশনস and their role in the polity. So this is a different topic, nothing related to this structure, organization and functioning of the executive and judiciary. So that is why I mentioned at the very beginning that the syllabus is not in a sequential manner. So as of now, we were discussing about the constitution and polity. So basically the first topic is related to constitution because it is clearly mentioned that Indian constitution. Now from topic number 2 to topic number 7 or 8, 9. From topic 2 to topic 9, this is part of our polity. So topic 7 hai, what it is mentioned? Now salient features of the Representation of People's Act. So directly it is mentioned, clearly it is mentioned that we need to know the features of the RPA. Now there are 2 RPAs, 1950, 51. So basically questions comes from the 51 only. So basically, so we need to learn this. What are the features? So direct questions comes from this particular topic and all the election related questions as well. Next is appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies and statutory, regulatory and quasi-judicial bodies. So these 2 topics can be clubbed into one topic only. Now how? Now in Lakshmikant we are studying 2 things, right? Constitutional bodies, non-constitutional bodies. Now in constitutional bodies we are having those NHRC, Election Commission, UPSC, those are constitutional bodies. So over here it is clearly mentioned that what are the things that we need to study from these constitutional bodies. Now appointment to various constitutional bodies. So we need to know how the appointments are being done. What are the powers of them, functions, key functions ওরা deliver করছে, and responsibilities of various constitutional bodies. So from constitutional bodies we need to know these things, that what are the means how they are appointed. Next is powers and functions. Powers কি আছে, functions, what are the functions they are how they are working.
রেসপন্সিবিলিটিস, তো কি রেসপন্সিবিলিটিস আছে তাদের উপরে। সেম থিং non-constitutional body. Now this is what? This is our non-constitutional body. Now same thing we need to learn from over here as well. Now in this non-constitutional body also, now how non-constitutional bodies can be formed? Now through statutes, through regulations, and various quasi-judicial bodies. So this is what the non-constitutional bodies. Now for these non-constitutional bodies also we need to learn these things, that how they are appointed, what are the powers, what are the functions they are doing, what are the responsibilities of them. So these are the things. So in one word, if we can say, if we want to say, these two topics are part of the constitutional and non-constitutional bodies. So till here, from point number 2 to topic number 9, these are part of my polity part. Now comes the governance part. Now see, in the syllabus at the heading they have mentioned governance at the top only, at the beginning only. But now see where the governance is coming. Governance is coming at point number 10. So that is why I mentioned it is the syllabus is not in a sequential manner. Now okay, so now what is mentioned in governance? What are the things that we need to know? Now government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. So কি বলতে কি চাইছে এখানে? Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. ধরো ফর এক্সাম্পল বলছি, কি বোঝাতে চাইছে এখানে, কোনো একটা পার্টিকুলার ইস্যু হয়েছে, তো গভর্নমেন্ট কি করছে, in order to resolve that particular issue, government will frame a policy. So government has framed one policy. Now what that policy will do, that policy will try to resolve this particular issue. Now that means what? If the issue gets resolved, that means it will help in the development of that particular thing. So that means what? Government is trying to frame a policy which will resolve a issue that will help in the development of that particular sector. Now that sector may be any different sector as well. So this is what? It might be that while they have framed the policy, now this is one part of the syllabus, okay? Now see, just imagine the entire cycle. So খুব easily আমরা এটা বুঝে নেব. Just imagine করো কোনো একটা particular issue হয়েছে. So therefore, in order to resolve that particular issue, government has framed a policy. Now government has framed the policy in order to resolve that issue. So the issue will be resolved, and after that development will take place in that particular sector. Now it might be that while they are framing that particular policy, it might be that again some issues will come due to implementation. It might be that the policy was good, okay, but it has not been implemented properly. So that means that is an issue as well, right? So this is how we can structure this particular topic. So first of all, issues will come, or there is a particular issue, ongoing issue. Government will frame a policy to resolve that particular issue in order to develop that particular sector. Now, while they have developed that, or while they have framed the policy, it might be that there are some certain new issues will come because of certain implementation issue, or maybe the policy is not, some design issue may also come. So this is the syllabus. Now see how the questions came from this particular topic. So it will help us to understand. Government policy. So this is part of the governance topic. Okay. This is social justice. See. What is it? Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Now see the question.
what the question says in 2023. Let's take example. Skill development programs have succeeded in increasing the human resources supply to various sectors. Okay. Now they are telling this thing that skill development programs are being very much successful because it has increased the human resources supply. Now, in the context of the statement, analyze the linkages between education, skill, and employment. Okay. So that means what? There was certain issue which government has resolved it by framing this particular policy, skill development programs, which has developed or which is being successfully implemented, because of which the human resources supply has increased to various sectors. So now you understood, right, how from this particular topic of the syllabus questions might come. Now see next, another question, okay? Reforming the government delivery system through the direct benefit transfer scheme is a progressive step, but it has its limitations to comment. So what it is talking about? See, reforming the delivery system, okay, government delivery system through the DBT scheme. So that means this is the issue, government delivery system. Okay. So there was some reforms. There was certain reforms being taken in the government delivery system process. Now, based on what the reforms have been taken, based on one of the government scheme called DBT scheme, direct benefit transfer scheme. That means there were certain issues which government tried to resolve it. That means policy or interventions, both the same thing only. So which the government has tried to resolve it by framing a policy called as, or by developing a scheme called as direct benefit transfer scheme. Now they are telling which is a progressive step. That means it is successful. Almost it is a progressive step, but it has its limitations too. That means it has its certain issues as well. So this is how the entire thing we can this is how the questions will come from this particular topic. Hope you understood this one. So this is how the questions that they have developed it. So this is the way the topic can be interpreted. Okay, so it will now see if it got very much easy to understand this particular topic. What was it saying? That there were certain issues which government tried to resolve it by framing certain policies in different sectors. So, but those certain issues might be having certain but those certain policies might be having certain issues as well in their design or implementation as well. Understood? Hope you understood this particular topic. Now coming to next one. Now this is part of governance topic, okay? Now next part e ki bolche? Now developmental processes and the developmental industry. Now this is important, okay? The role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders. Now all these terms are very much important, like NGOs, SHGs, various groups, now which will include pressure groups as well, but this pressure group is mentioned over here. This pressure group is mentioned over here, but it can be linked to this part as well. Next is associations, various associations, donors. Now one time a question came related to donor agencies. But yeah, so that is what I am trying to say, is that each and every words mentioned in the syllabus, questions can come from each and every word, okay? Any words that is mentioned in the syllabus, we need to prepare those topics. Next is charities, institutional and other stakeholders. So this is another part of governance, okay? This is governance, this is also governance. Now there are two small parts which are mentioned in the syllabus for governance. So let's do that one. Then we will come to another topic called social justice. Now next, what is mentioned? Important aspects of governance. Okay, this is one topic, important aspects of governance. So this is also
These two are related to governance topic only. So next is important aspects of governance. Next ki boleche na transparency and accountability. Next is e-governance. Now for e-governance, what are the things we need to learn? They have clearly mentioned it. We need to learn its applications, models, successes, limitations, and potential. So these are the things we need to learn from e-governance. So what are the things that we need to learn from e-governance? Now its applications, models, successes, limitations, and potential. Now next is citizens' charters. Now transparency and accountability and institutional and other measures. So this is the overall part of governance only. But one thing, over here, citizens' charter, transparency and accountability, these two terms are mentioned. Now if we go to paper 4 syllabus, let's go to that syllabus as well. If you see, over here also, this paper 2, paper 4 syllabus, this is transparency in government, information sharing, right to information. Next is citizens charter. So these things are mentioned over here as well. So that means this particular topic is part of both paper 2 and paper 4. তো কোয়েশ্চেন্স আমাদের পেপার 2তেও আসতে পারে বা পেপার 4এও আসতে পারে, বাট দ্য আনসার্স উইল বি স্লাইটলি ডিফারেন্ট, দ্য স্টাইল অফ রাইটিং দি আনসার উইল বি স্লাইটলি ডিফারেন্ট, but when we will be preparing this particular topic, we will be doing it in a holistic manner, so that no need to prepare it in a different way. Like suppose for while we are preparing for citizens charter, obviously we need to prepare it in perspective of both paper 2 and paper 4. So while you are writing the answers, in that case it will be somewhat different. So this is what this thing, this particular topic is there, which can be asked either in paper 2 or paper 4. And next part is, last part of governance is role of civil services in a democracy. So role of civil services in a democracy, very few questions comes from this topic, but yeah, it is direct questions will come from here. So this is all about governance. Now next is social justice. So this part is social justice. Now there are 5 keywords mentioned in the social justice, okay? Acha, we will come to it later, but firstly what is mentioned? Welfare schemes, okay? Let me move this. Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and the states, and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. তো মানেটা কি বলেছে, কি বলতে চাইছে, ধরো কোনো একটা ভালনারেবল সেকশন আছে, ফর এক্সাম্পল টেক দি এক্সাম্পল অফ চিলড্রেন. So what is the what this part of the syllabus is telling? Now welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and states. So but mostly questions will come from the center's perspective only. So basically in UPSC, but for state PSCs it can come from that particular state's perspective. So basically what it is telling is welfare schemes for vulnerable sections. Now take example of children over here. So basically what we need to learn is the welfare schemes which has been developed for the children by the center or by the states, and the performance of those schemes. Next, what we need to learn, the mechanisms, the laws, the institutions, the bodies constituted for the protection and betterment of the vulnerable sections. So for this particular topic, we can prepare it in this way. Like suppose for example, if we are taking children, okay? So for children, vulnerable sections, what we need to learn? We need to learn welfare schemes. What are the schemes related to children? Welfare schemes related to children. Okay, done. Next is, how is the performance of those schemes? Second part, done. So this is part 1. This is part 2, performance. Next is mechanisms, okay? Laws,
institutions, and the bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. That's it. My topic is over. So, how we can prepare this particular topic? Take any one vulnerable section and prepare the content in uh, various subparts, like these particular subparts or which are mentioned in the syllabus, like what are the welfare schemes, how is the performance of those schemes, what are the mechanisms, the laws, the institutions, and the bodies constituted for the protection and betterment of those particular vulnerable sections. Then you are done and dusted with that particular topic. Understood? Next is issues relating to development and management of social sector bus services, relating to health, education, human resources, issues relating to poverty and hunger. Now this is very important, okay, because every year questions are coming from this particular topic. So what are the things that they have mentioned? See, basically we need to learn about 5 things, okay? What are those? Health, education, human resources, poverty, and hunger. So these are the 5, you can tell these are the 5 things or 5 topics that we need to prepare for, okay? And let's take an example. Suppose these 5 topics are interrelated across the papers, okay? So these 5 topics, it can be asked from any paper, not that this particular topic is mentioned in paper 2. It does not mean the paper 2 থেকেই আমাদের আসবে। তো যে কোনো পেপার থেকেই আসতে পারে, আইদার পেপার 1 বা পেপার 2 বা পেপার 3 বা পেপার 4। তো আমরা so let's take an example of poverty. Now the topic poverty is mentioned in paper 2 as well. In paper 2 we are having this topic as poverty, issues relating to poverty and hunger. Now in paper 1 also, now how this poverty topic can be related to other papers? Now this poverty topic is mentioned in our papers 1 syllabus as well, poverty and developmental issues. Now how this poverty topic can be linked to paper 3? Now poverty and employment issues. How this paper topic of poverty can be related to paper 4? Now poverty and morality. Now let's take an example. How can we relate it? Suppose poverty, okay? So poverty, now this particular topic poverty is mentioned in paper 2, that is issues relating to poverty and hunger. Now this topic, suppose poverty is there, so what will happen? Government will try to bring out those people from the poverty line. So for that, what will government do? Government will give free, so government will try to implement certain schemes so that the people can come out from the poverty line. Now this might increase the freebies culture, the reverie culture, okay? Now that means it might impact the development perspective, because with that money which is being implemented for this particular issue, in order to resolve this particular issue, can be used in certain development perspective, which is not being done. So that means poverty is related to development. Now poverty means what? Lack of employment also will lead to poverty. Now lack of employment. Now this employment topic is mentioned in our paper 3 syllabus. So this lack of employment will impact the GDP as well. So that means it is also related to human resource supply as well. So now this is how the poverty topic can be related to our employment topic or our topic mentioned in paper 3 of the syllabus. Now how poverty, let's suppose take an example that due to poverty, a child is not being given a proper education or certain extracurricular activities, the child is not being given those type of facilities. Now it might be that the child is not being given the opportunity to develop his or her moral development, which might lead to a moral issues. So this is how the poverty topic can be interrelated to either of the papers. So this is how you need to interlink the topic. This will help you to think analytically, which will create more dimensions for your topic. Hope you understand this one, that how the topic of poverty can be related to any other topics which are mentioned in the syllabus of GS papers. Now this same thing applies to other topics as well, few other topics as well, where we can utilize those topics in other papers as well while writing the answers. So this is all about the social justice topic.
Now next comes international relations. So what are the things that is mentioned in international relations? Now IR part, mostly current affairs related questions only comes from this IR part. So now what are the things that is mentioned? Now first of all it is mentioned that India and its neighborhood relations. So India and Pakistan, India, Bhutan, India, Sri Lanka, India, Bangladesh. So this is all about that, India and its neighborhood relations. Next is bilateral relations, regional relations, and global groupings and agreements involving India or affecting India's interests. So now what is it says? What does it says? Now bilateral relations. Let's suppose India-UK relations. So it's a bilateral relations. Next is regional relations. Let's suppose ASEAN, SARC. So that means it's a region-based relations, okay, regional relations. Next is global groupings. Take example of G20. That means it's a global groupings and agreements involving India. Obviously, India is part of these things. So involving India. But this is also important, or affecting India's interests. Suppose take example of NATO. India is not a part of NATO, right? But it might be affecting India's interests as well. So that is also part of our syllabus. Hope you understand this particular topic. Now next is effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora. Now very few questions comes from this particular topic. Yeah. And lastly, important international institutions, agencies and fora. Now what are the things that we need to study from here? Now their structure and mandate. So basically, what are the things that we are studying in international relations? Firstly, India and its neighborhood relations. Like suppose India-Pakistan relation, India-Bangladesh relation, India-Sri Lanka relation, India-Maldives, India-Bhutan, India-Nepal. So like this. Next is bilateral relations. Bilateral means suppose India-Australia or India-UK relations, India-US relations, all those things. Next is regional relations like SARC, ASEAN, all those things. Next is global groupings like G20. So these are the and agreements, okay, these relations and the agreements involving India. Now, where India is a part, but in the syllabus it is also mentioned that which affects India's interests as well. তো ইন্ডিয়ার ইন্টারেস্টটাকেও এফেক্ট করছে, সেগুলো আমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে। ফর এক্সাম্পল কি আছে না, ন্যাটো। তো this might affect India's interest, so that means this is also part of our syllabus. তারপরে কি আছে না, ইম্পর্টেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনস আছে, ধরো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আছে, IMF আছে। তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনস, তাদের এজেন্সিস কি কি আছে, ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিল আছে। তো এগুলো তাদের এজেন্সিস, আর সেখান থেকে আমাদের কি পড়তে হবে না, দেয়ার স্ট্রাকচারটা পড়তে হবে, আর তাদের ম্যান্ডেট কি আছে সেটা পড়তে হবে। So this is all about the GS paper 2 syllabus. So hope you understand this deconstruction of the paper 2 syllabus. Now next time we will be doing the same thing for the paper 3 syllabus as well, and consequently we will be doing it for paper 4. And once all these papers are done, I'll upload this particular document in the Telegram channel. So you can join the Telegram channel from the description of this video. Hope you understand all these things. Thank you.